Hello friends, so welcome back to my channel. So let's start another video on German language. So today we are going to learn the conjugation of irregular verbs in German. तो आज हम irregular verbs के conjugation को सीखेंगे. So let us see first of all what are irregular verbs. Irregular verbs do not follow standard conjugation rules. These verbs are also called strong verbs. They follow their own path. जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं वो स्टैंडर्ड जो रूल्स होते हैं कॉन्जुगेशन के उसे फॉलो नहीं करते हैं और इनको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी बोलते हैं. इनका अपना ही अलग रूल होता है एंड दे चेंज देयर स्टेम वावल इन द डू एयर जी एस फॉर्म. इसमें जो है डू एयर जी एस में जो है इनका जो स्टेम वावल होता है वो चेंज हो जाता है. सो लेट अस सी द कॉन्जुगेशन ऑफ इरेगुलर वर्ब्स. First type of verbs where a changes to a. So for example, there are so many verbs here: fahren, schlafen, waschen, backen, fallen, raten, tragen, lassen, laden, halten, fangen, braten, laufen and graben. In all these verbs, a changes to a. Let us see first the conjugation of fahren. Ich fahre, du fährst, sie es man fährt, ihr fahrt, sie fahren. So here we have replaced a with a in du sie es man form, and in other all forms everything remains same. Let us see some more examples here. Is slaper, du slapst, sie es man slapped, ihr slapped, sie slafen. Is washer, du wäscht, sie es man wäscht, ihr wascht, sie waschen. Now some sentences here. Fährst du ein Auto? Are you driving a car or do you drive a car? Ja, ich fahre ein Auto. Yes, I am driving a car or I drive a car. Sie fährt immer zu schnell. She always drives fast. Zu schnell means too fast. Now let us see second type of verbs where a changes to e. Here are some verbs: essen, sprechen, nehmen, treffen, helfen, gaben, fressen, brechen, vergessen and gelten. Let us see first one, essen. Is esse, du isst, sie es man isst. So we have replaced here e with I. Er esst and sie essen. Some more examples here. Is spreche, du sprichst, sie es man spricht, ihr sprecht, sie sprechen. Is nehme, du nimmst, sie es man nimmt, nehmt, sie nehmen. Let us see some sentences here. Was isst du? What are you eating? Or what do you eat? Is esse Apfel. I am eating an apple. Sie isst Fleisch. She eats meat. In plural or air, there is no change. Was essen Sie? What are you eating? Ihr esst Apfel. You are eating apples. Sie essen am Tisch. They eat at the table or they are eating at the table. Now second verb here, sprechen. Sprechen means to speak. Sprichst du Deutsch? Sprichst du Deutsch? Do you speak German? Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ein bisschen means a little. So I speak a little German. Ihr sprecht 7 Sprachen. You speak 7 languages. So third example here, nehmen. Nehmen means to take. So pay attention here. We have replaced here H with M.
Nimmst du Medicine? Do you take medicine? Sie nimmt ein Taxi. She takes a taxi. Ihr nehmt einen Bus. You take a book. We have used here einen because it is accusative. Now let us see the third type of verbs where a changes to ea. Some verbs are here: sehen, lesen, stehlen, geschehen, and empfehlen. Let us see the conjugation of sehen. Sehen means to see. Is sehe, du siehst, ihr sie es man sieht, ihr seht, and wir sie sehen. So we have replaced here e with ie. Now let us have a look at some sentences. Siehst du einen Mann? Do you see a man? Because it is accusative case, so einen we have used here einen. Ist there eine Frau? I see a woman. Sie sieht den Mond. She sees the moon. Seht ihr mich? Do you see me? Kinder sehen fern. Kids are watching TV. Wir sehen die Blumen. We see the flowers. Next one is here lesen. Lesen means to read. Was liest du gerade? Gerade means right now. So what are you reading right now? Ich lese die Zeitung. I am reading the newspaper. Sie liest gar nicht. Gar nicht means not at all. So she does not read at all. Next one is here e changes to ae. For example, wissen. Wissen means to know. So here we replace ss with sz. So let us see the conjugation of wissen. Wissen means to know. So is weiser, du weißt, er sie es man weißt, ihr weißt, and wir sie wissen. So in du, er, sie, es, man, and ihr also we have used same conjugation of wissen, weißt. Let us see some sentences here. Wissen Sie es? Do you know it? Ich weiß es nicht. I don't know it. Sie weiß alles. She knows everything. Alles means everything, and nicht means nothing. Wie weißt du? How do you know? Next example, wie du weißt, as you know. Third one is woher wisst ihr das? How do you know that? So now I hope everything is clear to you, the conjugation of irregular verbs. So that is all for this video. We'll learn something new in next video. So till then, tschüss.